السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada waa walaalkiina muumani janaalka cripto ku taajir insha allah maanta waxaan igu soo dhaweynayaa dhinacii waxbarashadii aan kusii zaa'idaysanayno continuing lectures yaashii soo dhexdhigay tan waxay ku xisaabsan tahay insha allah waxaan dulmaraynaa wax la yiraahdo continuation and reversal pattern so laba waxaa fiirinaynaa waa laba wax kala duwan macnaheedana waa arkaynaa iyo sida loo isticmaalo that continuation iyo reversal patterns waxay ka mid yihiin patternyaal badan midda ugu horeyso ugu koowaad aan fiiri doono insha allah number one waxaa la yirahdaa head and shoulders um, insha allah tan ayaa taawanaynaa head and shoulders ayaa wax yar u tataawanaynaa continuation pattern waa laga helaa reversal pattern waa laga helaa so let's say head and shoulders say u eg tahay waxaa jirto different ways si u kala fiiri kartid midda koowaad aad head and shoulders aad u arki kartid waa midaaneeto head and shoulders waxay noqortaa slanted ayay noqon kartaa slanted macnaheedu waxaa waaye saan ayuu u jiraa ama kor ayuu u kacsan yahay ama hoos u dhacsan yahay ama waa flat so saddexdan waxaa u kala jeediin midaaneeto waa flat waa way toosan tahay its ground level waaye kan ugu dambeeyo oo inta luqaneeto ku jiro asigana slanted waaye a little bit wuxuu jiraa kor ayuu inta wax yar jiraa let's just even aan sii bedelno aan dhahno saana yeelno waa kaasaa and push this even lower you can even find head and shoulder oo saas waad arki kartaa macnaheeda ma ahan invalidation ma noqonayo you can still find sax way noqon kartaa trade waa lagu samey karaa inaad kan aad aragtid ama kan aad aragtid ama kan aad aragtid waa insha allah waxaan isku daya inaan some examples ka dhex raadino dhinaca btc ama ethereum ama aan aadno xataa stocks exchange ama forex aan kasoo fiirino insha allah and see how head and shoulders actually play about so head and shoulders wuxuu yahay reversal pattern waaye waxa loo yaqaano waa reversal pattern so agalno macnaha what is a reversal pattern and what is a continuation pattern let's just look at meeshaan aan ka bilaawno midda koowaad aan ka bilaawno dhinaca neto alyomga inta ilaa meesha neto hadda uu ku jiro this place from here to here so let's check the top from inta meesha ugu koreyso iyo meesha hadeertaan ugu hooseyso labadan meel aan zaid isha aan ku hano so this is a waxaa la yiraahdo a continuation pattern so continuation pattern macnaheeda waxaa waaye suuqii wuu socday asoo kor u socdo wuu soo daatay soo daadashadii inta uu ku soo daatay haddana wuxuu sameeyey meeshii uu ka soo daatay ayuu kasii laabtay that actually means a continuation pattern so a head and shoulder waxay noqotaa also a continuation pattern and also waxay noqotaa a reversal pattern a lot zaid waxaa loo isticmaalaa majority ummadda ay u isticmaalaan ee u raadiyaan waxaa waaye waa reversal pattern ay ka fiiriyaan so insha allah let's just find one example anigoo kuwan macnahan tirtirin oo aad fiirisid so waa head and shoulder continuation pattern and reversal pattern aan ku noqono inta example oo aanay tusinin a reversal pattern would be this would be a reversal pattern haddii aad fiirisid so daadashana neto macnaha oo suuqa soo noqonayo waxaa laga yirahdaa reversal pattern reversal waaye so and then you have a reversal pattern which is the head and shoulders so it becomes a reversal pattern in a channel ahaan ku noqona but we are concentrating right now aan xoog u saareen waxaa waaye head and shoulders so one example anako meel fog aan aadin on a daily haddii aan fiirinayno our head and shoulders waxaa ka arki kartaa dhinaca neto dhinaca btc you can even see it right here so let's just do some drawings waa kana the head the shoulderkii waa kana shoulder macnaheedu waxaa waa gacantii bidixday ka bilaabanaysaa madaxii waa kana dan gacantii midigtii waa kana so you are looking at waxaa fiirinaysaa labadaada garbo iyo madaxa so that's what a head and
shoulder actually means. So trade sida loogu galaa iyo trade sida loogu sameeyaa macnaheeda waxaa waaye. So if we just go back and ku noqono fiirino sida trade loogu qaado lahay. Let's say adiga suuqa waxaad ugu jirtay even let's say meelahan aad ku jirtay bahalkaneeto hold ayuu ku ahay, waad ku dhegneed suuqa waa ku dhegneed, waxaas dhahday inaad ka baxdid ayaa rabtaa, laakiin waxaa kaa gashay welwel ama waxaad rabtay inaad sale kusoo samaysay. So the way you actually do it is bahalkan meesha uu hadda uu taagan yahay waa la soconaysaa, waad iska warhaanaysaa, waa iska taxadare markuu u soo dhowaado haddii aan lacala meeshaneeto aan u galaynin sale. macnaheeda waxaa waaye lacala let's say adigii waxaa ku jirtay coinkan ahaasay, waxaad aragtay parinkaneeto inuu soo bilaabmay, inuu meeshan uu ka soo kacay oo kor aada soo noqday oo another oo sameeyey ahead oo sameeyey oo soo laabtay oo soo taabtay this line oo kor u noqday haddana oo soo laabtay intidan oo imaaday. imaashadan oo imaado definitely this would tell you this is a place to actually get out because that is a head and shoulder reversal. So head and shoulder reversal waaye, and that's how you will actually find yourself to make a good trade, to find haddii aad tahay dadka oo sale ku galayo majority inta ayaa sale loogu galaa. So you wait for it to actually break down, hoos usoo jibiyo. That is the best place and the best time because on a 4 hourly, it doesn't move this fast. On a daily, waa ujeedaa wax weyn inuu yahay, but on a 4 hourly ama hourly trade meesha ka qaadanaysid waaye. Soo jibisada uu soo jibi aad aragtid, adigana waxaa ka qayb qaadanaysaa inaad suuqii also trade ku samaysid oo dhinaca sale ahay oo hoostan u diraayo. So or another way you could also say bahalkaneeto aniga hore ma ka galaayo waan sugayaa, I'm just going to wait. waxaa sugaysaa second chance which is also like a retest oo noqonayo a bahalkii la yiraahdo pullback oo hoosta loo soo daadiy oo wax yariis kor u soo noqonayo. You could even see kan waxyaalahan iska dirno, waxaan ugu jeedaa xataa kan iska tirno, waxaad ugu jeedaa soo daadashada suuqii uu soo daatay intii oo imaaday intii meeshaan inta buy ka dhacay on the following day, suuqii kor loo diray, linekii aad meesha ku sawirtay wuu kuu soo taabtay. So fursaddii kow aad meeshaan inta uu soo jibiyey inta ahayd aan ka qayb qaadan ay dhahday waa iska taxadaraya, you gonna wait for a drop. waxaa isdhahaysaa this is a false breakout. waxaa isleedaha bahalkaneeto suuq uu kor u soo noqonaya, hal maalin camal u sugaya ama saacadahan u sugaya oo fiirinaya tii ka dhacayso. That is waxaa waa dhinaca cautiousness oo aad islaalinaysid oo aad isleedahay tradekaneeto misku hubi ama marow inaad ka qayb qaato oo in laga saaro marowi. So what you do is waxaa sugaysaa to see if this was a false breakout. False breakout macnaheeda waa soo marnay waxaa waaye wax jirin waaye, yani it's false, breakout muusan ahayn but suuqi sidii kalaa loo soo celiyey. So adigii waad sugtay, eventually suuqa inta laguu soo celiyey pullbacka la sameeyey, and that's when you do your opportunity. fursad ay kusoo baxda fursadda labaad, kanba wuu kaa tegay this red candle kan the red one wuu kaa tegay, so kana fursad ka heshay and meeshaasaa sale ugu gashay ilaa adiga the bottom of the channel. So ewel dadka waxay samey jireen during waqtigii hore oosan waagi aysan jirin computero, si ay tradekan ugu qaadi jireen waxay samey jireen waxaa waaye waxay cabiri jireen from the top of the head all the way to the bottom of the neckline. So bahalkaneeto waxaa la yiraahdaa neckline. Let's write that up. So this is waxay dhahaan neckline. This is a neckline. waa ujeedaa. Let's just make it a bigger one. So this is now what's called your neckline. You have your balki, your right shoulder, left shoulder. So let's just draw this into and draw and see actually how this one will also. Haddii aad u baahan tahay, you can even without even me program kaneetu waa isticmaali kartaa haddii u baahan tahay. That's how actually you make that drawing. meeshaana taabanaysaa waxaa kasoo helaysaa your head and shoulders intuu ku qoran yahay. This is your head and shoulders. So anyway, haddii aad rabtid inaad aragtid lineka meesha uu ku sawiran yahay,
this is where the line is at. So meesha adiga kasoo bilowdid ay ku xirantaha ama inta kasoo bilaaw ama inta kasoo bilaaw ama hoosta kasoo bilaaw, it will still be the same. So that was a beautiful, really nice head and shoulder oo ahay. Waagi hore maadaama aysan xasanin computer aysan xasanin percentage aysan fiirsanin, dadka ebel waxay samey jireen waxaan gacanay ku sibi jireen. Markay gacan ayay ku sibiraan, waxay soo qaadi jireen linekaaseeto waxay kasoo qaadayaan meesha madaxa oo ka bilaabanayo, the top of your head all the way to the neckline. Approximation waaye, waa qiyaas ayay ugu qaadi jireen. Bahalkaas intay ka qaadaan ee waxay keenayaan meeshii oo lineka kasoo jibiyey to see where this price targetka uu noqon doono. That doesn't mean that's where, macnaheedana ma ahan priceka meeshaas uu aadi doonaa. Waa qiyaas ay u qaadi jireen, ay dhihi jireen lineka hadduu jibiyo aniga meeshan ilaa meeshan ayaa target u galayaa, ilaa meeshan ayaan sell ku gaarsiinayaa. And you can actually see that on a daily bahalkaneeto, it really, really, really played out really well. The neckline uu soo jibiyey, and from the head all the way to the neckline, and dhulka u soo daatay. Finally, before we go and inshallah look for other more examples intaan meel kale kasoo raadinin, waxa kale also la fiiriya, waxaa lala fiiriya the volumeka lala socdaa. So you start also paying attention to what's happening, maxaa ka dhacayo dhinaca volumeka when it comes to the head and shoulders. You also not only waxaa fiirinaysa price action, you also looking at the bottom, volume tradeka maxaa meeshaaseeto ka dhaco. So this is our interest. Meeshaan anaka interest ka leenahnay from, no, from here to all the way meeshaaneeto, boom. So this box anaka interest keena waaye. Waxaa meelahan kale ka dhacoyo, we take it to a reference. Waa fiirinayna gadaal maxaa ka soo dhacay. But meeshaaneeto khaasatan ahaan ayaa zaid ugu fiirinayna. What you need to see overhead and shoulders hadduu u yahay, if it's a really, really good perfect, ay tahay head and shoulders fiican oo yahay, which is a reversal pattern oo yahay, ee zaid aad ugu qayb qaadan kartid oosan fake out kugu noqonaynin, waxaa ula soconaysaa also at the same time waxaad fiirinaysaa insha allah dhinaca volumeka. So look at the top. This is where the top was. This was your head. You come at the bottom and actually see what the volume on the bottom was. Bottom meeshaneeto, volumekaneeto buygiisa ugu dambeeyey, kuwa sellka iska dhaaf buyga. Just look at the buy one, the strong buy, not at the actual markuu guduudka u bilaabanayo ma ahan. Dhinaca waxaa fiilinaynaa cagaarka. So this is your buy. This is your last buy. So on your last buy, no, there's even another buy right before it, higher. So this is a higher than that. Yeah, kanaba ka dambeeyay. So you look at that specific volume a fiirinaysaa, ama even within that group kaaseta fiirinaysaa, qiyaas ka qaadanaysaa. That specific buy gaseto was not strong as the previous buys. So volume kaneto xoog badan ma ku jiro haddii la fiiriyo kuwaneeto camal oo hore oo u soo dhaafay, wuu ka hooseeya, wuu ka tabar yar yahay. Suuqii kor u socdaa laakiin volumekiin wuu yaraanayaa, especially zaid wuxuu ku imaaday dhinaca the head, volumekiisa hoos u soo dhacay. And when you also come to your right shoulder, dhinaca right shoulder, when you come to your right shoulder, your volume should also decrease a little bit more. Waa inuu hoos wax yariis u soo daataa. You do not need to see a lot of spikes of buys coming in. You need to see a decrease of buys and increase of sells. So waa kana suuqii uu ku soo daadanaya. You see on your right shoulder, from your left to your right shoulder ka dhinaca gacanta midigta, waxaad u jeedaa bahalkaneeto suuqa inuu hoos u soo daadanayo. And you also see that the actual volume oo dhinaca sellka la yiraahdo inuu wax yariis oo kor oo u kacay. So that's what you need to see. Waa inaad isku wada dartaa dhinaca head and shoulders ka fiirinaysaa, volumekana ka qiyaasa ka qaadanaysaa, and dhinaca waxaa fiirinaysaa also your necklinekaada ma la jibiyey, volume fiican maa lagu jibiyey ama volume yariis maa lagu jibiyey, pullback maa jiray ma ka qayb qaadan karaa. And also you just put a stop loss haddii aad trade sameynaysid, and you just put your stop loss, I mean, at least even closer to the previous left, to the previous shoulder. Meshiisa, it's all bottomkiisa le ka fiirinaysaa, exactly this place. That's where you put your stop. So that is waxa la yiraahdo
dhinacii reversal pattern. We are only looking at this one. Kana wuxuu ku noqonayaa reversal pattern. Also, so waxyaalahaneeto aan dhan iska tirno aan dhahno remove wada dhahno no horta kan aan u baahannahay intaad remove dhihin kan aan dhahno control cut iyo remove drawings aan dhahno inta control ku soo celi. So muhiimadda waxaa fiirinoonaa waxaa waaye head and shoulders reversal pattern aan fiirinaynay. Insha Allahna also at the same time waxaa kale aad ka dhex heli kartaa continuation pattern. Continuation waa qaybta labaad waaye, qaybtan labaad ayaa fiirinaysaa. Let's say lacala you do not have a reversal, waxaad raadinaysaa continuation pattern. Let's just delete that, and inshallah so if you haddii aad aragtid inuu baalkan uu ku jiro saan ay tahay, let's just draw that. So this waxaa ka helnay from the top meeshii from suuqa asigoo kor u socdo, suuqa asigoo hoos u socdo oo daadanayo daadashadiisa ee inta imaanayso oo aad aragtid head and shoulder, left shoulder, head and right shoulder, head and shoulder aad ka aragtid suuqa daadashadiisa macnaheeda waxaa waye continuation, ma ahan a reversal pattern ma loo fiiriyo, waxaa loo fiiriyaa suuqa inuu hoos u daadanayo. That is what a head and shoulder trade-ka sida loogu qaato. We're going to try to at least find one more. Inshallah, let's see storage. Mid waxaa raadinaynaa dhinacii khaasatan ahaan waxaa uu raadinoonaa dhinaca continuation patternkiisa. Haddeertaan aan fiirinoya aniga aan idin wala fiirinoya. Also, take note, sometimes waxaa jirto, this is a good example haddaan arkay. Sometimes waxaa dhici karto head and shoulder makuu noqonayso hal xabo. So this is your head, you have your shoulder right there, saanu kuu noqday. And then what happens is you also may have another shoulder right here. Waxaa laga yaabaa inuu mid kale meeshan uu ku darsamo. Waxay kuu noqonaysaa right shoulder and another right shoulder, two right shoulders. That is also a valid head and shoulder reversal pattern or a continuation pattern. According to inta buwaagtayaal aan akhristay, sometimes way dhacdaa, and that we will see a good example inta ka dhacday. So you could see at least you have here you have baalki la yiraahdo, your left shoulder, you have your head, and you have your right shoulder, and then you also possibly you can also waxaa dhigi kartaa kan inuu yahay the other second right shoulder, but let's just put a yeah, this is a good slanted one. You could disregard this. Hatta kabwab iska dhaafi kartaa, delete that. It would not be a perfect one. For it to be, a perfect one oo noqdo, it has to be part of this line actually. It has to be waa inuu ka qayb qaataa linekan oo ka mid ahaada. It is not supposed to actually show that. So right now we have at least another example. Dhinacii la yiraahdo, this one is it's a good example of a continuation. Bahalkaneeto suuqa kor u socday, and then it kept on going. Head ku sameeyey, reverse ku sameeyey. You can also see kii hore linekeena wuxuu ahay saan u ahay, that was our neckline, but this is the neckline keena wuxuu noqday dhinacii wuxuu aaday slanted, dhinaca kor ayuu aaday. So this is a good trade that you could have also ka qayb qaadan kartay from the top to the neckline, go to where it breaks, that is your target. Wixii ka dambeeyo trade makuu aho, adiga tradekaada wuxuu kuu yahay that exactly targetkaadi, that trade line, that line uu ku noqonaya ama percentage waa kusii dhiganaanaysa haddii aad u baahan tahay. Also sometimes what people do is they could just take this line extension ku sameynayaan, linekana hadhowta ula soconaysaa meeshu hadhowta kasoo taabanayo. But it's always best to drawingkina ka saartid, kusoo noqotid meelaha oo suuqa oo hadeertan oo marayo. Lastly, let's just try to go to Tesla and find it in stocks. Ka dhex raadinayna stocksna waxaa jirto mid ay dhahaan head and shoulder, but instead of head and shoulder waxaa la yirahdaa island head and shoulder. So let's just write that up really quickly. Waa isla asigii wax isbedeleen ma leh.
island head and shoulder ay yiraahdaan. Island head and shoulder ay yiraahdaan. Macnaheeda waxaa waaye, um, if we can find hal xabo oo example haddii aan ka heli karno, that will be really good on مع تفسيرkeeda يعني تفسيرkeeda macnaheeda waxaa waaye waa isla head and shoulderkii, but instead gacanta midigta intuu ishaasa lahaayo, you will see a gap in here on your right shoulder. Kaada waxaa ka helaysaa spacekan u dhexeyso, nafaska u dhexeeyo. Also on your left shoulder you will see another gap there. So waxaa helaysaa laba gap on the right shoulder, another gap on the left shoulder. Linekiina meeshii your neckline will also cross like that, and into a space, here's a space. Madaxii meeshaan uu ku yaalaa. So you have it here intuu ka bilaawna intuu kusoo noqona, and then you have madaxaadii, and then you also have another shoulder. Marka but here you have candles inta ku qabtaa, intan you also have another candles ku sawiran, but the space wuxuu ku yaalaa in between. Kaas waxay yiraahdaan island head and shoulder. So it's not, I mean, it is important haddii aad ku jirtid dhinaca stocks aad trade ku sameynaysid, when you're doing if you're buying and selling in stocks, what could trade gareyn kartaa when you see that island head and shoulder. But anyway, what I'm trying to find right now quickly is without anigoona hore usoo raadinin, is just to go quickly, just go to any stocks, see if I can actually see without even me having to research anigo soo sameynin, or by just clicking anything and trying to see. This one is, I think this is definitely a good flat one. Wabkana, you have a really good flat, at least head and shoulder. So you have your right shoulder kadi, and you have your head, and you also have your other balkili, your left shoulder, and you take your trade and you look at it from the head to the actual line, and you target kisa wakasa target fiican, and that actually acted even as support. Wuxuu noqday wuxuu target gareeyay the previous support ayuu target gareeyay, which was a good trade. So that's how you look at your baalkii la yiraahdo dhinacii head and shoulder. Wuxuu u noqdaa number one, zaid waxaa loo isticmaalaa reversal patterns. Markuu suuqa kor u socdo, u soo noqonayo reversal oo yahay head and shoulder kiisa ayaa la yiraahdaa. Continuation haddii ay head and shoulders aad ku aragtid suuqa oo daadanayo, kaasna waxaa la dhahaa continuation. I hope ina insha allah meeshaaneeto aad kala baxday, aad kala qabsatay trade sida lagu qaato ama wuxuu head and shoulder oo yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiina Mumani.